Sit down. Sit down. You know what I'm going to say? When you are able to do that, I will admit that indeed you are genuine. Even if you're a witch doctor, I will say you are genuine. Yes, I will say you are a genuine witch doctor. I'm saying it before the people, that you are a true witch doctor. Okay. And somebody will say, can you do it? Please take your seats so that I can answer you. Take your seats. Take your seats. Right. We're calling people. How many times, if you can remember, how many times have I told you that I don't and I can't see everything? How many times? You know zigone and zigone. Can you do it? I can't do it. You know one is remove and one. Can you see what's in the pocket? I don't see what's in pockets. But did the million yacho and do that in deep away? But I'm the one who has the million. I don't have that ability, but you are one. I will not marry at your foot. You don't see and you don't have that ability. But can you marry at you? Tono chaga, ndono ishandira kuskanda badara ku bank. I can go and work for that money until I pay back that bank loan. I've been telling you over and over again kuti hakuna mprofita anoona zvese. I've told you that no prophet can see everything. Imi muchiita naro. And you fight me on that. Why a man of God akaprofita zvinhu zvikaita ngezvaenda nepamwe anocastigatewa anoitwa kanyama as if prophesies and seemingly amiss. Vacho vari kutaura vanoonei? The people that are castigating him, what vakarambidzwa can they nani? see? Hapana nda kupindura. Who has forbidden them to see? No one can answer that. Hakuna. There's nothing like that. Hakuna. There is no prophet, hear it from me, there is no prophet under the sun who can prophesy everything accurately. Not even one. There is no such a prophet. Hakuna mprofita asingapodzi. There is no prophet that never misses. There is only one prophet asingapodzi anenga profita probabilities. The only prophet that never misses is one who prophesies probabilities. The only remedy. That's the only remedy to that problem. If you never want to miss, profita probabilities. Prophesy the probable outcomes. Whatever direction things go. There's no prophet who doesn't miss. I miss. Zvinokubatsira kuti mangwana ukada kufamba rwendo ndikakuti famba zvako zvakanaka uchadzoka. Iwe ubvunzawo Mwari namatawo. This helps you so that tomorrow when you want to travel, everything. And you come for genuine mercy. Any prophet asingapodze, any prophet that doesn't miss. Prophecy yaka, iplayer. Ndikuratidze, iplayer pa waonota apodze tiplayer. Ndokuza kuti izvi matauriro aya ndo anosaka munhu asapodze aya. Play his prophecy then I'll tell you why the language he has used is why it seems like he doesn't miss. Ndinenge ndakakugarira ikoko. No matter where it goes, I'll be waiting for you. PF irikuwina. ZANU-PF is winning. kuti chero mukadi ZANU-PF irikuwina. And I'll tell you that no matter what happens, ZANU-PF will win. Next Sunday ndodzoka ndoti ndiri kuratidzwa vanhu MDC vari kunamata. And then the next Sunday I come back and I will say I'm shown that the people of the MDC ndaratidzwa. My way. That's why we will never miss. Sit down, please. I would rather follow a prophet
anoti ZANU-PF ndo iri kuwina. I would rather follow a prophet who says ZANU-PF will win. No matter what, yobva yazoruza zvayo. And then Iye ati no matter what. But he has stuck to his position. Ndotoda confidence, ndotoda kuve neshuwa kwemunhu akadaro, anondudza zvese. I would rather be with somebody who is that confident. Ndikunzwika here? Do you hear me well? Ndikunzwika Are you here? hearing me well? And the prophecies edu atinokupai mazuva ano are too recent. And the prophecies we're giving you these days are Too too recent. Totomira kusvika tatopinda muma-election. Marale akutomboitwa tatomboridha kuti zviri kuenda nekupi takuya kuzokuudzai nechii. wait until the election season has started and rallies are running. And then we Kokutiudzawo come and 20 give it. years ago kuti Trump achaita president. But to come 20 from 3 years years ago before. and tell you that Trump will become president. Hatikuudzei izvozvo because demanded that. We don't tell you that because you don't demand that. Ndizvere? Is that right? Ndiani muprofita akataura prophecy. Which prophet gave a prophecy? Vachamisa vachiri kusekondary school kuti pane mukomana anonzi Nelson Chamisa achazoita leader we-opposition party. Ndiani prophet wana akazvitaura? When Edward Chamisa was still in secondary school and prophesied that there's a young man called Nelson Chamisa who's going to be the leader of the opposition. Who gave Vese it? vakuda kuprofita vakutoshanda nezvavatopiwa nenyika zvatopo zvokuti tese Everyone who's prophesying wants to prophesy based on what they are seeing, what's current. munhu akutosumuka ndiri prophecy. And then you stand up and you say, I've got a prophecy. What is that? We are prophesying according to the delusion of the people. Tiudze 5 years before. Tell us 5 years before Ndikuona COVID iri kuuya. that I see a COVID coming. Pasara 1 year wodzoka woti yapadhuze ndakuona yakusvika. And then Taura when 1 izvozvo. year is left, you come back and you say that it's getting closer now. It's Sit down, meaningless. please. Sit down. Sit down. Ndiri kunzwika here? Do you hear me well? Dai taida mukurumbira nekunzi tinoprofita tinoona. I would have rather prophesied to the president, If we really wanted fame and not his deputy. a reputation for seeing, we would have Not rather deputy, hauprofite, hausiye mukuru uchiprofita deputy. You don't prophesy to the deputy and you leave Iwo the chida mukurumbira. principal if you want fame. If you... No. 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 Ezvo kana ava president manje ndiani asade kunzi anoprofita president. Now that he's the president, who wouldn't want to be said to prophesy to the president? Vese vanobuda vari mumapako vane tsvimbo Everybody's vane coming chii out vese from vari the kuda access to woodwork. the president. And everybody wants access to the president. Panga ari deputy mamuri kupi? When he was a deputy, where were you? Paainwa mushonga uku manga muri kupi? When he drank poison, where were you? Mamuri kupi? Where were you? Mamuri kupi? Where were you? Tichitaura mastages ese tamona abva uchitodzwa nesound yemahelicopter ichibuda muchiprofita. And we would relay all the Am stages hospital. up to the sound of the helicopter. Now he's in hospital. Nezvakarutswa zvacho nechii. What it is that he's vomiting. Totaura kuti munamato chete ndo chamusevha And munhu. we said that only prayer can save this man. Chechi ikanamata haina kunamata. And the church prayed, didn't they pray? Taitsvagei What were we looking for? pana vice president ari kutodzingwawo nepati yake uko. On the vice president who is actually being ousted by his own party. Ari kutodzingwa kutorova kutocheka nemusango kutiza. He's being ousted by his party. He's actually fleeing Taichaki. across the forest. Garai basi. Take your seats. Garai basi.
What I'm trying to teach you here is a lesson, it's a subject that delivers you from delusion. 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 Normally, do you hear me say people's names when I preach? I don't normally do that. No? But I've spoken to people that are still alive today. If you happen to meet a gentleman's savior, You can ask him. I I told him the exact details that I see you fleeing. And I see ZANU-PF ousting you. He'll never deny that. If you know him, ask him. When was that? How many years before? Achipeta tayaka chi aipeta umba isi ayorodunuka oipeta oisi ayorodunuka zvikanzi akati ndiana ngatidzinge muzanu-PF. I have so much respect for him. So much respect for him. So much respect for Walter Mzembe. It's unfortunate in a foreign land. It's unfortunate that they're in a foreign land as we speak. But you look at Walter Mzembe, he's harmless. He's pure. If they can let them back into their country, it will be a blessing for your country. There is nothing wrong with that. There's no one who has any power outside of the power you give him. Did they not accuse Walter Mzembe for stealing my televisions my screen? One of the televisions tikapiwa as a ministry, And as a seed. That issue became contentious. But akabuda achinza ma TV iwayo akaba. And it came out that those TVs apparently were stolen. Yet it was a clear donation in ema papers ayo nechi tikapiwa as a church kuti pamene muchiparidza pepe munge mine screen wako. And it was a clear donation that had paperwork so that when you preach you would see it be on the screen. Wacho akasida kwamuri kuti muone TV imimi. And the one Makamunamatira. who seated, did you pray for him? Imi ndimuri muZimbabwe iye ari muno. You're the ones in Zimbabwe. Is he in Zimbabwe? Zimbabwe inawo maropafadzo. Zimbabwe is full of blessings. Dzosai vana venyu vari kudiaspora vese nevari kushanda kunana UK nevari kushanda kupi. Bring your children back from the diaspora. Maropafadzo yenyika yakabuda iyo, i-education yenyika yakabuda iyoyo. Those are the blessings of the country that have left. That's the education of the country that has left. Ndiri kuzwika here? Do you hear me well? Ndiri kuzwika here? Can you hear me? Ndakaenda ndakambokudza story yangu. Ndakaenda ndikanoona the head of intelligence. I went and I saw the head of intelligence. Many years before the current president became the president.
ndikati ndipei access kumukuru ndinomutsanangurire pane zvakati. And I asked for access to the president. So Handakutanga nokuvaudza, ndakatanga nongoti nda kuona mukuru zvikanzi inyaya yei. Ndikati inyaya yavo zvikanzi ndoda kuti ndivasvitseka vazive kuti inyaya yacho. Ndikati dzese dzandouya nadzo ini inyaya chaidzo. and I said, whenever I'm seeking an audience, the issue is a real issue. Of substance. Hatingoappear before my presidents. We don't just appear before presidents. I'm not a nuisance. I'm not a nuisance. No. Handibodhe vatungamiri. I don't bother my leaders. Bvunzai president ndine number yake. I've never called him even once. Ask your president. I have his number. Havana call yangu. I've never called him even once. I've never. I only text when it matters. When it matters. So mukuru wa intelligence akati nyaya ndeichi ndikati. So the head of intelligence asked, what's the But it's issue? okay, ndikupe briefly. Ndapakati ndakaona asumuka mbantora chibhuku chake. And I said, Vadzoka mbatanga kunyora. Mweya mbatonditi ukana munhu akunyora kuda kunosvitsa. Ega. And you Ko see- point form muruda kunyaya kumva matora manotse ese. and he was taking notes in point form, and I could tell that he wanted to go and relay this issue himself. Ndakatoziva kuti And I knew, yeah. Because I wanted to deliver this message to the head. Well, no matter what you can say, no matter what you can think, you cannot see that man as a small person. He was great. Yes? He was great. Yes, he was anointed by God. Mugabe, no matter what you can think, no matter what you can say, he was anointed by God. Hazviite kuti uite reign over a nation for all those years. It's impossible for you to reign over a nation for all those years Nokujuma. by chance. Hapana chinhu chinobohwa kuti unoita leader There's nothing as annoying as you having a leader gwara. who is cowardly. He would stand for us, stand for our beliefs, stand for our culture. Vari ku-UN. Right there, the UN. In the face of all of these presidents, vaitaura zvavanoda. and he would say exactly what he wanted to say. Vachitaura vakanongedzera president wekuchina kuti uyu ndo friend yedu haana mubvira akaticoloniza but ari kutichengeta. Imi makaticoloniza mukatitorera pfuma yedu. And he would point at the Chinese president and say, this is our true Hamudi kuti friend. tisumuke na. He And yet the would rest of you, say it in their face. Ari kunyika kwavo kuti vauya kuno ari kunyika kwavo. in their country. Ndizvo here. Is that right? So ndaitoti no regedza ndidi ndisvitse shoko. I said, let me relay this message. Ndobva tarisvitsa. And then I relayed it. Zvese ndikavatsanangurira who is going to be the next president. And I explained everything to him. Kati izvi ndozvichaitika izvi. Ndikuona And I zvakadai 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 this is how zvakadai it's going to zvakadai happen. zvakadai zvakadai. Kati kana ndisina kuzowana mukana wekunosvitsa mazofunga kusvitsa imimi. If I don't get the chance to then, Vatsanangurire ndauratidzwa ndaona mafurniture ari ma-government offices ndaona furniture yabuda iri mumarodzo. tell him that I saw government Chinaiwa office nemvura. furniture being thrown out into the streets. Ndobva ndapa description yese zvaitika mutaundi umu nechina ichi. And I gave the description of everything that was going to happen in town. Tikati, but this can be avoided. He can make this happen because no matter what, this man is going to be the president of this country. Ende Mwari vakavataurira muudze president kuti endai mudhayari renyu musi wakati usiku makarota kupedza akati makanyora peji yakati mudhayari menyu. And God told him, and I told him, go and tell the president to visit his diary on such and such a date. You wrote a dream where you were told about these things. Ngavasasiya zvichiitika zvega, Don't let these things happen by themselves. ngavazviite vega. Let him be the one to do these things. Ndaona kuti muchiprofita zvinhu izvi zvinenge zvisina kunyatso.
And having seen that in the prophetic, these things are not quite. ndomandatakura chiprofita icho mandachiendesa kune mumwe ari mudhuze izvo ndakaenda napasta And then I went to somebody else who was a bit close. my way I went with Pastor Kofu. ngatisiyane nazvo All right, let me leave it here. ngatisiyane nazvo kundakuzivei ndakatsadangura nemo And I nemo explained nemo exactly as it would happen. nemo nemo Exactly. nemo kuti ndiri kuona munyika munomu pane chinhu chakati I see in chichaitika this pakati country, asi ndoda kuona mukuru kuti ndidii but I would want to see the head so that I can ndimutsanangurire explain this to him. handida kutoziva kuti izvo zvandiri kutsanangura izvi I didn't know that the things I was explaining, iye wacho anenge atori paforefront penyaya yacho this is the person who's going to be at the forefront of these issues. ndotsana kuti handione zvese This is why I said I don't see everything. tasvika kwese kuseiko How did we get here? You are destroying a delusion, my father. iwo unofanira kuchitanga kufunga kuti saka And you have to start to think about it. why was the prophet that stupid kuti unoprofita vice president That why would the prophet opt to prophesy to the vice president, achangoguma ari vice president who is only going to end his career as a vice president? uda kuti I don't know who's switching off my mic. Guys, go ahead and switch on the mic. aiwa totocontinue We'll hatimboirekedza continue. We'll not let this issue go. let us see let us see mubvunzo wangu uri pakuti iwo kana uri intelligent And if you are intelligent, unofanira kureadha muchiprofita kuti you should be able to read in the prophetic. icho chiprofita icho chakambopirwei Why did he give that prophecy? munhu iye akambonzi ngatimunamatire kuti ararame kuti agodii That person was said that he should live so that what would happen? We pray for him to live for what reason? Ha? ibvunzo ndikukubvunza kuti chiprofita akona kuti muprofita anotaura muswere wese achingoprofita It's a question ubate that I'm zvinhu one prophecy kana uri smart If you are smart, one prophecy. usiri delusion unofanira kureadha kuti If you are not delusioned, you should be able to read. chii What is it? chii What is it? ini ukaona uchitondityira utondizivi zvako If you are actually fearful for me, then hauna you don't, zvaundomboziva kana hwata you don't know anything at all about it.
Iwewe da wakaratidzwa naMwari iwewe. If it had been you who God had shown, Uchiona camouflage yakagara pa ZBC where News you pa. see men dressed in a camouflage Iwewe. seated at the ZBC, Waichipa chiprofita ichi. would you deliver that prophecy? Because varidzi veuniform vanoda kuziva kuti uri kuti kudii. Because the owners of the uniform knew what you were going to say. Uri kuti kudii, uri kuudza vatungamiri vakuru vedu kuti kudii about us. They were wondering, what are you telling our leaders about us? Hapana chipende pai, kunzi uniform idzi ndedzekusangwa idzi. Because there's no Uniform idzi parable there. ndovanoverenga news ava. Panga paine one kana saine kana chi. Was there even a single indication? Mapastors vakaramba vachindinetsa vachiti nyaya maitaura nechi nechi. And the pastors would bother me saying, what about that issue? Ndikavapa date ndikavati musi wakati muteerere news. And I told them that on such and such a date, Ati listen to mwedzi this. wakati musi wakati On such and such a date. muteerere. Ava ndavamutsa. And then I called and woke up. Ndakavata kufonera ndikati news dzedze ndinhasi. And I told him that news broadcast will be today. Kana iwe uchifunga kuti kune munhu anenge ari musystem ari mukati akanenge achitiudza achidii If you think there's somebody in the system who will be relaying this information to us, aifanira kuudza varidzi vake. wasn't he supposed to tell the heads of that system? Makore mangani zvinhu, because zvinhu zvezve hazvirongwe, hazviitwe 5 years muchironga. How many years? Unobatwa. Because you can't plan such a thing over a 5-year period. You'll get caught. Iwe. You. Why zvakaignoriwa pandakaprofita? Because kwavari it was nonsense. Why was it ignored when I Nothing like that prophesied? can ever happen. Because to them it was nonsensical. Nothing like that could ever happen. Panapa ndiprofite panapa muchechi muno ndakaguma. In this church, I don't prophesy. Handine shoko rako ndokutsvaga. If I have a message for you, I'll look for you Kubatsira. to help you. Kubatsira. To help you. Kaona ndichifamba nevatungamiriri nechi hazvireve kuti hapana nyaya dzatinotaura. You see me working with leaders, it doesn't mean Hazvireve that kuti hapana chokwadi chatinoudzana. we don't discuss certain things, we don't tell each other plainly certain issues. Nemuchida kuti zvitaurirwe panapa. You would want it to be declared from this place. Tozamune muchida. That's what you would want. Kana iwe ndakambokuudzira twese panapa nezita ndokuti sumuka. Even you, have I ever revealed all your issues here? Told you to stand up, call you out by name. Mutoona ndakutarisa so nechiporo chatoona kuti misikanzwa ona ndatsikitsira ndakutotsvaga mumwe. When I look you in the eye and I can see that you're very mischievous, I just look for somebody else and I move on. Unenge wayaruka mumavisions You will have matured nemuzviratidzo. and signs. You now know how to dish out information in the right way. I'm telling you all this so that you understand kuti chiprofita, The prophetic, there are giants in the prophetic that are not even prophesying. Greater than those prophesying. Because those ones, they cause things to happen. Vanoita kuti zvinhu zviitike. they cause things to happen. Vasina chavataura. Having pane said vanhu. nothing, Kana ndiri panapa, I'm preaching to you, I'm not praying. if I'm here, I'm preaching to you, I'm not I'm praying. not talking to God, I'm talking to you. When it's time for me to talk to God and to deal with my matters, And to deal then with you will that, understand kuti chiprofita chakakwirira kupfuura nyaya kutaura nyaya. then you'll understand the prophetic is bigger and higher than simply discussing issues. Huh? Huh? Are you following me? Zvandikutaura izvi anotori part of my solutions ekutoti even munhu waunofunga kuti enemy ari kuroko ifriend ukamuisa padhuze. All of these things that we're discussing, these are part of the solutions. People you think are enemies from a distance are friends when you bring them close. Ndizvo here? Is that so?
munhu anofunga kuti enemy The person that you believe is an enemy, kure kwaari it's just because of the distance between you, how far from you they are. chete, That's all. kure kwaari. It's just the distance. Imuri kundiudzira kuti vanhu vese zvino izvi Are you telling me that everybody vari padhuze nemukuru wenyika that is close to the head of the country were for him? Were for him. Ndokubvunzai mushe neshona kuti I'm imi asking- mufunga kwenyu vese right now vakati kwati na president In your imagination, is everybody who's close to the president? vangari va president? Was he an ally of the president? Some of them were even bigger enemies to him. Huh? But kana vapo kudai so But when they're coming like this, kunoramba kuchisvibidzwa vamwe. they continue to sully other people's homes. Vamwe vanoramba chingosvibidzwa uyu ndiye muvengi uyu ndiye akazodai uyu ndiye Throw other akazodai. people under the bus, they say that was your enemy, that person did this and that. Panotanga revival yedu when we start uniting ourselves, bringing back our forces, by bringing back our resources, by bringing back our educated brothers and sisters. Kuti wese a graduate muZimbabwe ari kutanga atotora visa. Where it seems like everybody who The graduates certificate Zimbabwe, ye-education i-visa wafana kutono it looks like a visa. practice zvawadzidza kunze kwenyika. You are forced to When practice we what you start learned outside bringing the country. back everyone, vanhu vakatanga kudzoka When people start coming ndokutaurirai back. wazona we have people in exile who are not even enemies of this country. Who are not. And we have enemies of this country who are in this country. Enemies. 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 Enemies, real enemies who are around. Achifunga kuti ndinoparidza zvepolitics, If you think that I preach about politics, uri right. you're right. Hapana zvandosiya. I don't know anything. Hapana zvandosiya. I don't know anything. Hapana. Hapana. I won't leave anything out. Because I know once I see something, ndikati kuti iyi solution iyi ndiyo. And Ndiyo. we say that Chero this is vanhu the vakatenderera solution. nekoko vakadiyo kusvika mangozodzoka ipapo. Until you come When back to the people solution start that I to had. unite, Zimbabweans, I know this is going to be very, very difficult for you to accept. Munofunga kuti maybe solution is outside. I know When we Zimbabweans- start uniting, Tega, When you start to and unite, agreeing and accepting each other, Tega, amongst ourselves, kuti ukangoona the way a it is seen, fellow Zimbabwean woziva kuti he is my brother, fellow is my Zimbabwean, and sister. you know that that's my brother. Hakuna chabira mumwe, That no one is going to steal from hakuna the other. chaponda mumwe. No one is going to beat up the other. Delusion. Takabhoiriswa pfungwa idzi. It's a delusion. Our brains Dzikaibva mbadza yanikwa mbadza oma. were boiled. They became So once ripe, brain dzango biltong and they were hung out to dry. apasisina, you cannot, because honestly Once your brain becomes ndiudzei kuti ndiani politician angaite power Which politician can become powerful? rekuti vanhu vanomukirana kudamburana zvigunwe kudai, vanhu vanodamburana maoko kumamisha uko To the extent that people can start chopping kuti off each other's uri fingers wepati yakati uyu achiti uri wepati yakati. over which party. Same village,
Musha panapa, musha wenyapa, munda wakapa, munda wakwapa. My homestead here, yours there, Munorwira mutungamiri. and we fight over a political leader Zvokuurayana kuparuzevha. to the extent of killing each other in the village. Woti tinofunga. And we say that we are thinking people, Kuurayirana munhu. killing each other over a person, Anogona kumuka akafawo iye wacho. a person who can be dead tomorrow. Delusion. That's a delusion. Hatifanira kuvengana nokuda kwema-political parties. We should never hate each other over political parties. You must look at Zimbabwe from its God-given perspective. There's a proper perspective here. When you look at it, apana party. When you look at it, there's no party. Apana party. There's no party. Apana party. Ndambokupa inzwisa wana ndikati ona munhu wese ari muzano achadzingwa vakadzingwa vese. Andakuudza. I told you everybody in the Aiwa world kana will be umana outside and nayo they will mana. outside. Ungataura zvakadaro usingaprofite. How do you stand pamberi pevanhu kuti everyone in ZANU-PF will be fired? 9 April 2017. Vanenge vachifaiwa nani? Who would be firing them? Vanenge vachifaiwa nani? Who would fire them? Iwe zvifunge vanenge vachifaiwa nani kuti munhu wese ari muZANU-PF ari kufaiwa? When you think about it, who would be the one fired? Everyone in ZANU-PF is being fired. By who? Ukazonzwa ndakutaura zvinhu woti ondisa muqueue yevanhu vari kucomment about politics, ndibvise imomo. And then you hear me saying No, other no, things and you put me in the comment, same queue of people commenting our politics. Uh-uh. Please, take me out of that category. When we start looking at each other neziso With the eye reukama, of fellowship, hanzvadzi yangu iyi that my sister, my haitambure, brother, cannot ndiripo. struggle when I am there. brother yangu iyi That my brother haitambure ndiripo. cannot struggle whilst I am there. Hazviite ini ndine mabasa ekuti chero dai kunzi ndatambura ndashaya, chero ndikanzi ndikupiwa mari iyi, I can never imagine myself beating my own mother nekuti vari kutengesa madomasi pamusika. Because never. she's selling tomatoes in the market. Handisi kuti harizi basa, ndiri I'm not saying it's not a kuti job. I'm saying that I inini hakuna chinoitika pandiri kuti ndisvike pakurova mai, andirove mai vangu, hazviite. nothing can ever happen to me that will cause me to beat up my own mother. Hazviite. That will never happen. Kana ririwo rega basa rasara ndinoresigna. If that's the only job remaining, then it's time for me to resign. I'll resign. Izvozvo ndofanira kufunga kuti mai vangu ava I have to think that my mother, vasirwa vazukuru vangani. how many grandkids is she looking after? Vana vari kuita misikanzwa kuvofa vosiya vana vese vari kunoungana pana gogo. People do a lot of mischief out there, then they die and they leave Saka their kids gogo for the ava grandmother. vakasatengesa So if she can't sell these tumapepa twematemba, these little carpenter fish, gogo ava vakasatengesa mazhanje, that if she can't sell fruit, handisi kuti ngazviitwe zvisiri ndiri kungokuti ndofanira kufunga kuti I'm not saka saying pinda mutsoka dzagogo uone uine vana 7 pamba Put vana yourself kudya. in her shoes. Pinda mutsoka dzagogo kuti and imagine those 7 kids depending on you. ngative inyika Let's be a nation inoziya zvekurambidza, but uchiuti vanhu kana watiregedza icho pane chokuita, ngapange paine That knows what people did. chokuita. where we say if you can't do this, we have an alternative for people to pursue. There's something else for people to do. Ini mubvunzo wangu uri kuti ndiri kuda kuziva kuti kana ndarambidza Having forbidden mbuya ava kutengesa this grandmother from selling mazhanje, fruits, ndiri kuti voita sei? Handisi kuti musandise nharo ka, Well, ndiri what kuti is she supposed to chindiudzai imimi izvi ndo zvakaipa ka izvi, chindiudzai kuti gogo voita sei nevana 7 I'm saying, tell me what she's now supposed to do with the 7 kids vari kuda that kuenda she kuchikoro, pari has to look kugarwa, after, pari kuda renti, That have chikafu to chiri kudiwa every go to day. school, that have to eat, where rent has to be paid. Gogo voita sei? What is she supposed to do? ndo zvamunofanira kundipindura kana pasocial media kana chipindura, nyorai muchiti gogo ngavaite zvakati nezvakati. So on social media, if you're going to respond, please go ahead and respond with a list Toudza of what gogo she's kuti supposed to gogo do. zvanzi ndamunda zvakati nezvakati. And then we can go back to Gogo and tell her what she's supposed to do. Tsitsi dzakaenda kupi? Where did our mercy go? Tsitsi Mercy.
Tsitsi dzakaenda kupi? Where did our mercy go? Hatizi tese chero nyika kanzi yaropafadzwa, hatizi tese tichaita mamiliyonea. Even in this country is to be blessed. It's not Kuno mumwe everybody. munhu asitorina shungu dzekutombotenga Bugatti kana It's not everybody. who's a kana millionaire. Lamborghini. There's some people who have no desire to buy a Bugatti or a Lamborghini. No. Ari kuda half bread. They just want a half loaf. Ari kuda ma-vegetables nemadomasi per day. They want vegetables Sapera. and tomatoes that will see them through the day. That's it. Zvapera. That's all. Tsitsi dzinotipa kuoverlooka zvimwe Mercy zvinhu. will allow us to overlook certain things. Chero tichida utsanana Even if we're looking towards health mumadhorobha edu, within our cities. hatingokopa nyika dzine utsanana, We don't just copy the nations that tinokopa have got neat nemaeconomies adzo. cities. We have to copy also even their economy. Havana kutanga nemuramba tsvina. They didn't start No. by refusing. Vanonovaka maflats, They start- maaccommodation. Vouya kumatangwena vopaza voti endai kudzimba dzakavakwa. They start by building accommodations before they destroy shanty towns. Tikazvibatira padumbu kungoti no vanhu vangada hatingasadzilauni yese nemarara. Start this story midway. Ndo economy yacho. That's the economy. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Things are not well. Unoziva here kuti kana uri panguva yekugarika Do you know that if you are living in a time of peace uchiwana, and you have abundant resources, ukanzwa kuti vamwe vanhu vari kutambudzika unofunga kuti vari kuzviitisa. when you hear that other people aren't doing well, you think that there's something that they are failing to do. Ndo andati ma-deceitfulness of what? Riches. And that's what we're calling the deceitfulness of riches. Kana iwe uine mari pese pawatarisa unongoda ma-opportunities. When you have money, everywhere you look, you see opportunities. Kutoshaya kuti vanhu vari kuzviitisa ava kana yese zvese izvi And you wonder how people are failing to capitalize on that. pese pauri ziva kuti Wherever you are, you should know kune munhu ane 2 days that there's somebody who has aringomedza mate, and 3 days aringomedza mate, they haven't eaten a single thing. mate ngomedza mate. Literally, they've only swallowed their own saliva. We should love each other as a nation. Love. We should love each other. Very soon I'll be teaching you on these issues of tithe. And I'm going to tell you something there because I was going through the entire verses of the Bible, wanting to find out how exactly it was done then, back then. Ndokuona kuti figure yedu isusu yematithe And I can see that our figure of tithe versus matithe avo versus the biblical tithe against their system of taxation, against their own taxation system. we are no longer in the same category. Tithe must always remain tithe. It should always be 10%. But of what? Of gross? Yeah, grocery. Is it of your gross? Huh? We'll have to discuss on that. Because, yes, yeah. Tofana kuunderstand kuti ivo pavaibhadhara chegumi chavo We should understand that when they pay their tithe, kana vaibhadhara pane zvese zvavakohwa vaimbenge vatekiswa zvakadii mazuva iwayo. if they were paying from everything that they earned, what exactly were they being taxed in those days? Vaitekiswa, vaibhadhara tithe yavo pagross account panet. Would they pay their tithe from their gross earnings or from their net? Nekuti ndine mutendi pamwe ari kutambira $100. Because I've got a believer maybe who's earning Ainozvangu $100. maybe kana iriko kwaitekiswe.
kana chitambira $500. What if they're earning $500? Tofana ku understand kuti tax imari. I should understand how much they are being taxed Asati abhadhara 10% of $500. before they pay 10% of $500. Handisi kucompromise. I'm not compromising, Ndiri kuve reasonable. Ndiri kuconsider but I have to the be situation yatiri mairi. and consider the Iwo kana situation. uchizogwa ndava mumwe mataxes anogona kuenda 60%, anoenda 70% if you're not careful. Taxes can be as high as 60 or 70%. But kana akubhadhara saka asara nemari kana akubhadhara 10% of everything nezvaasina kudya. So how much are they left with? I know mataxes aya mamwe acho munhu anozonobhenefita nekuseri because zvinovakawo zvimwe zvinhu zvachazoshandisa nechi. I know that part, but ndiri kungoti somebody must give people a break. So I will have to come back ndokudzidzisai kuti munocalculate sei. How you calculate. Kana zviri zvekunzi iyo chechi ndo ichashaya ngaishaye, mwari wacho yeye ngaaonezve, kana ari ashoteswa iye ndiye ngaaonezvekuita. It is the church that has to be the one to be deprived, so be it. Let God find a solution. We'll talk about that. Inika kwangu kana kuri kukaramara, I don't compromise. Uyai nayo yakakwana. When it's But about change you it. wanting money, I don't compromise. You have to bring it in. But why am I talking like this? That won't change. But why am I talking like this? Somebody must be thinking kuti what can I do kuti zvinhu zvirerukire vanhu. What can I do for things to become lighter for people? Someone must at least go to bed thinking kuti what can I do kuti zvinhu zvirerukire. For things to become Vanhu. easier for people. So we are going to be scraping our tithe very soon. Very soon. Chaunzawo budget reported to Utsananguri, right? We'll bring a budget report. Should I? As a compromise, it will still remain 10% It's not a compromise. according to the Bible. But I will teach you on how to deal with that. Zvinoita kuti iwewe nevana vako In a way murarame, that you and your children mudye, can live, mumba, can eat. mumba. No one in this ministry is desperate for your tithe. No, not at all. Not at all. Not at all. Do you know in our ministry it's known 10% but my pastors is but 10%. Mukavaitira zvakanaka mukapembera mukati birthday takufarira tadi vanobhadhara 10%. Now the pastors, they pay 10%. No matter what you do in celebration of them, they pay Vanobhadhara 10%. 10%. They pay 10%. Vese mapastors. All the pastors. Handina 10% yavana bonda nhanzva kuti 10% yese inouya kubvunza vakomana vefinance inochopwa. I am yet to touch that 10%. All the money that comes, Imwe iri kuenda kuagape, some goes to Agape, imwe iri kuenda kuexecutive. Executive yedu iyi some goes to the executive. ndo vanodya chegumi changu inini. They are the ones that eat my tithe. Ndakavapa right iwe. I gave them that right. Iwo unofunga kuti So you think, ukaona pagore, wakambobvunza kuti pagore magraduates mangani have you ever asked yourself how many ari kubva graduates? pauzeta pathrough agape, umbozvibvunza. Unongoendapo upfuura wobvunza kuti nai mafizi imari. You just pass through the Hazvinetsi, unongopfuurapo and wobvunza, wodzoka panapa wobvunza kuti saka vangani magraduates you ask how many graduates every year Every vari kupfuura through agape. are passing through Agape. Wapedza izvozvo woenda kuagape wonobvunza You go to kuti Agape. tine mafinanciers here, tine madonors here from abroad. You gotta ask them if we have financiers or donors from abroad. Unobvunza. You can go and ask. Ronzwika here zvakanaka. Am I being heard well?
Why am I saying all this? Because they are the mighty who should execute judgment. On the earth. On the earth. But the best vana vachiparidzwa kunzi pakangotaurwa kunzi chegumi zvinonzi ari kuda mari ndiye ari kuida akazodai. Whenever tithe is mentioned, people look at it like he wants money now, he's desperate for tithe. What we did was to take our children on a tour. Vedu vana panyama takatovaratidza tikati vana uyai muone. Biological kids, we took them and we said, come and see. Uyai muone kuti mari inoitwa sei. Come and see how you make money. Izvi nezvizvi 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 ndozvinoitwa kuti maridi This is what you do. pazvinhu zvese zvatakavaratidzwa havasati varatidzwa chechi. Of all the things that we've shown them, they are yet to be shown the church. We were trying to deliver them from insults evanhu because vana vachasangana pasocial media We were trying to deliver them from people's vachiudzwa kunzi muna baba vanoba because they come across this on social media where they hear that their father is a thief. mwana kanopedzera atoti hako mubaba wangu shuwa anodi He's a child, he might end up but believing mwana that he's anotorwa unzi izvo hazviratidzwe nyika. So you take a child and tell them, you don't show this to the world. Regedza varambe vachiziva chechi chete Let them know only about the church. That's asi imimi vana uyai kunomuone But zvinoitwa. you, my children, come here and Zvinonzi see. wai zvinonzi wai You do it this way and this way and this way. When we talk about money issues in church, these are just simply principles. These are principles. No one is trying to rip you off. No. Not at all. Do you know the best way you can raise a marriage? The best way to properly raise money is so that you are getting it. Do you know the offering Do you know that the offering you're going to do today, because ndopaitwa service. you're only doing it because there's been a service. If I say come back tomorrow, then you're going to give Tuesday, another offering. Tuesday. And Tuesday you'll do the same. Kuona mezi dzacho You see the ndikutokupaika mathematics dzekutoti kana uone kuti kana mari ichidiwa chinoitwa nemunhu waMwari. I'm laying out the equation for you so that you can see that if a man of God really wants money, Amubve what kuchechi. you should do, you would never leave the church. What's wrong with you? Patinoita mapassover paipai haupe offering nhasi wopa offering mangwana wopa offering mangwana acho. When you do the Passover, don't you So give an it's 3 offering? times a week. So that's 3 times in the week. Because paunongozouya usina kubvisa unonzwa mhosva kuti nhasi handai ndambobvisawo mari. Because when you come and you don't give, you always feel Paunodzoka guilty. mangwana unonzwa kuti haiwa ndine zuro but nhasi handai ndambobvisa ndingangoya uchechi. Izvozvo. And that's how it works. So dai idea iri maoffering. So if the idea was really to get offerings, apa zvokutaura zvacho tinazvo futi hamaimbomubuda munomi. and we have what to Am I deliver, Buddha? you would never leave this place. Taibva kuseni We would start in the morning, seizvozvi so as we did today, toita break and then we take a break right now. tiri kudzoka. And we say we're coming back. Pamune muri pabreak amunozari mune mine nzara nomikashuwa kuti mabhodho esadza ndaangu panzapa And whilst nenyama you're on iri break, kubikwa I know imari you're yekumba hungry. kwedu. I make sure that